Good morning, dear children. Today we are going to start with a new concept of science, that is coal and petroleum. Coal. Coal means what? Coal is nothing but it is the thing which we will use in our daily life. Nowadays we are not using. Okay. So before LPG gases, or we can say the steam engines used to run by the coal. ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ LPG, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸೊ ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು and petroleum, we all know regarding the petroleum. Okay, ಇಂಧನ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಧನ. Next, so what we are learning from this lesson, we are going to talk now. So here, so here what happens, children? Coal and petroleum, we can see that these are the sources which we will get from the nature. Okay, so the sources which we will get from the nature are called as resources. They are termed as resources. What these resources are? Okay, what these resources? Sources from the nature, resources. What we are using? We are using these sources. So the sources which we will use are termed as resources. Okay, yeah. Next, as I said, resources, sometimes the resources we will get directly from the nature. Resources we will get directly from the nature. So as we will get directly from the nature, so these are called as natural resources. These are termed as natural resources. The resources which we will not get from the nature, which are man-made, so those are called as artificial resources. Natural resources, artificial resources. So these coal and petroleum, we will get from the nature. So these are called natural resources. ಓಕೆ, ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so as I said, natural resources. So the resources that are obtained from the nature, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ what we will call it as natural resources. Example, air, water, soil and minerals. Okay, next, again natural resources are divided into two: inexhaustible natural resources, exhaustible natural resources. So what are inexhaustible natural resources? Inexhaustible natural resources are which are unlimited. How much ever you use, those will not become empty. Means those will be always full. That will be available in the nature lifelong. They don't have any mortality. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊರಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ, ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಅದು ಖರ್ಚೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಬಲ್ natural resources. Exhaustible, the resources which are present in a limited quantity, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೇಚರ್,
These are also available in nature, but not in abundant. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. These are available in the limited quantity and can be exhausted by the human beings. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, this again we will not get back these resources. So these are called as exhaustible resources. Example: coal, petroleum, minerals, forest. Coal ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, petroleum, minerals ಖನಿಜಗಳು, what we will call iron, copper, soil, in soil we will be having magnesium, calcium. So these all are the minerals, forests, etc. Okay, so here what we learned: natural resources. What are natural resources? The resources which we will get from the nature ಇಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. those are inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible ಅಂದ್ರೆ ಏನು? which is in unlimited quantity. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ those are called as inexhaustible natural resources. Exhaustible ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the resources which are present in a limited quantity, means ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, which when we will use continuously they will become exhaust, ಅಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. those will not remain further for the future ones. So those are called as exhaustible natural resources. Then we will come across fossil. The remains of the part of plants or animals transformed over time is called as fossil. So fossil means what? The part of plants and animals after decades ago or centuries ago, what happened? All the plants and animals, they got buried inside the earth. So all the living things, when they got buried inside the earth without oxygen, so what happened? They converted into certain substances which are called as fossils. Okay, so the remains of the ಯಾವುದು ಉಳಿದಿರತ್ತೋ part of ಇಡೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಆನಿಮಲ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್, ಅವೇನು ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರಿಮೇನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾಸಿಲ್. Some exhaustible natural resources from the dead remains of living organisms are known as fossil fuels. So exhaustible natural resources, as I said, which will exhaust over time. Okay, so from the dead remains of living organism, so they will convert into, all the plants and animals got buried inside the earth, so they will die and they will decay. So these dead and decay components are called as fossil fuels. What are the examples of fossil fuels? Coal, petroleum and natural gas. ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವು ಕೊಳ್ಳುತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೋಲ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಮರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡೂ ಡಿಕೆ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಓಕೆ, ದ್ರವ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಓಕೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coal is a fossil fuel that was formed by a decay of vegetation. Vegetation, as I said, only plants which existed millions of years ago. It is a non-crystalline form of carbon. Note this point, children. It is a non-crystalline form of carbon. Coal is a fossil fuel. ಕೋಲು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಡಿಕೆ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕೊಳೆತು ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಕೋಲಲ್ಲ, ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಅದರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕೊಳೆತು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೌ ಅ ಡೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ form of a carbon. Coal is a non-crystalline form of a
carbon. So how it will be converted into coal? That process is called as the conversion of dead vegetation into coal is called as carbonization. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ನಿಧಾನವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coke is an amorphous form of carbon. Amorphous means what? Powder like ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಅಮಾರ್ಫಸ್. ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ನೋಡಿ, ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಹಳಕ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಳಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಲ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೋಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕೋಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ carbon which is in the form of amorphous or a powder, which is harder and denser than a charcoal. It will be very hard than charcoal and is used as a fuel. Okay, idlಕ್ಕಿಂತ ಏನಿರ್ತದೆ? ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. It is obtained by heating soft coal. How it is obtained? Coke is obtained by heating the soft coal in the absence or little supply of air. ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋಲ್ನ ಅಂದರೆ ಪೂರ ಕೋಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿದೌಟ್ ಏರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ or in the absence of the little supply of air. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಕಡಿಮೆ ಏರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೋಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಮತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್-ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನಾನ್-ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೌಡರ್. ಅದು ಪೌಡರು ಇರಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಗಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಪೌಡ್ರ್ ಇರ್ತದ? ಅದು ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಳಕ್ ಹತ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ಕೋಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್, ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮೆತ್ತಗಿರ್ತದೆ. ಮೆತ್ತಗಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳಕ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, here we will discuss regarding one of the distillation. Distillation means what? The process of purification. It is one of the process of purification to get something very pure. To get the pure substance, we will use the distillation process. So in the distillation, we will get many types. So one of the type is destructive distillation. Okay, so here what happens? The process of heating coal in the absence of air is called as destructive distillation. Here, see here, not a soft coal. The process of heating the coal in the absence of air, that is in the absence of oxygen, is called as destructive distillation. Distillation ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್, ಕೋಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಡೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ದ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕೋಲ್. ಸೊ ದ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕೋಲ್ ಟಾರ್. How it will be? It will be a black thick liquid. So it will be having the 200 substances. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ತದೆ? 200 ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ತದೆ.
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ 200 ಪದಾರ್ಥನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಡೈಸ್, ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಡೈಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಪೇಂಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಂಬರ್ ಗುಳಿಗೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಾಂಬರ್ ಗುಳಿಗೆ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಮೇರಾ, ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಂಬರ್ ಗುಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ ಟಾರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎದರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ ಟಾರ್. Coal gas is a byproduct that is obtained during the processing of coal to form coke and is used as a fuel. So coal gas along with the coal tar, ಈ 200 substances ಬಿಟ್ಟು again we will get the coal gas which is used as a fuel, that is ಇಂಧನ. Petroleum is a fossil fuel which is obtained. Then now we learnt regarding the coal. So coal is a fossil fuel which is obtained from the dead vegetation or the decay of the plants. Okay, and it is non-crystalline form of carbon. It is non-crystalline form of carbon. Then when the soft coal is heated in the form of, when the soft coal is heated in the absence of air, so we will get what? Coke. We will get coke, right? We will get the coke. Then so using destructive distillation from the coal, we will get coal tar. So coal tar will be consisting of 200 substances which we will use in our daily life. So which are those? Those are the medicines, you can say plastics, perfumes. So these all are the products of the coal tar. Okay. Then coal gas is a byproduct, what we can say, which is used as a fuel. So coal gas ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕೋಲ್ನ ಕೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವಂಥ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್. This is about the coal as a fossil fuel. When we come to the petroleum, petroleum is also a fossil fuel. Then how we will get the petroleum? It is obtained by the decomposition, that is breaking down of dead animals, decay of dead animals and plants due to geological changes under the earth. Decomposition, here animals and plants both will die dead and then they will decay. So that decayed material forms the petroleum. So how the what is that? How the decomposition or decaying occurs? Due to the geological changes, that is by earthquake, by tsunami. So all the living organisms get embedded or get buried under the earth. ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಕೆ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಳೆತು ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ it means oil from the rocks. Petroleum means what? Oil from the rocks, and it is a dark oily liquid that is insoluble in water. Dark oily irtade and it is insoluble, that is ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ. So this is about brief introduction regarding the petroleum. So here what we have to remember, the petroleum is obtained from the decomposition of dead animals as well as plants. Okay, then what is the meaning of it? Oil from the rocks. Oil from the rocks.
So as I said, petroleum consists of it is a dark oily liquid. It does not contain only petrol, it contains so many constituents. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವಗಳು ಇರ್ತವೆ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ which we will use in our daily life? LPG, gas cylinder. ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, that is nothing but one of the constituent of petroleum. Okay, LPG, liquid form petroleum gas. LPG, liquid petroleum gas. Next one is petrol, which we will use to run our motors, cars, etc. Then ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ರೈ ವಾಶಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆರೋಸಿನ್, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟವ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಜೆಟ್ ಆರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, then jet or aircrafts. Diesel is also fuel to run the motors. Lubricating oil, lubrication. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜೋರು ಹಾರ್ಶ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್? They will put lubricating oil to prevent the friction between the motor or a engine. ಓಕೆ, ಇಂಜಿನ್ ಓಡಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಥರ ಮೇಣದ ಗತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ petroleum. Bitumen is a constituent of petroleum which is used in paints and road surfacing. ಸೊ ನೀವು ಪೇಂಟಿನ ವಾಸನೆ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ದ bitumen. So it is also a constituent of petroleum. So overall, how many constituents we have? We have constituents 7. Petroleum, liquid form of petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax and bitumen. Next, how we will get the petrol? We will get the petrol by petroleum refining. Directly ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, it will be formed by the decomposition of animals and plants ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. It is means directly we will not get the petrol. So we have to do some chemical process in it. So that is why petroleum refining, ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಲುಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಫೈನ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಬೇರೆ ಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ refining. So see here, the process of separating the different constituents or fractions of petroleum is known as petroleum refining. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಟ್ಯೂಮೆನ್ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್.
ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಲಿತ್ವಿ, ಕೋಲ್ ಕಲಿತ್ವಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಧನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ high pressure and is easy to transport through pipes and referred to as compressed natural gas. ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಥ್ರೂ ದ ಪೈಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ gist of this lesson, that is coal and petroleum. So what all we learned? Coal we learned how the coal is formed, dead vegetation. So coal we can form the coke is formed by the coal by heating them in absence of air. Then also we will get coal gas. Then we learnt about carbonization. Then we learnt about coke is amorphous kind of a carbon. Then we learnt about coal tar. Okay, so these all the things we learnt about the coal. Then petroleum, constituents of petroleum and petroleum refining. So let us move to the key points of the lesson. The first one is coal. Okay, coal is a fossil fuel. It is a fossil fuel formed by the decay of vegetation. Coal na constituents yaudu? Coal gas, coal tar, coke. Coal gas, coal tar, coke. Coal gas ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? It is obtained by heating the coke in absence of oxygen or air. Okay, it is obtained. Coal tar, it is a black thick color liquid with an unpleasant smell. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. Coke, it is a tough porous black substance obtained by processing of wool. ಸೊ coke ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, it is not so heavy. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪೊಳ್ಳು ಅಂತ. ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊಳ್ಳು ಅಂತ. ದೆನ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಡೆಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ buried over millions of years, like coal, petroleum and natural gas. So natural gas is a cleaner fluid. Why it is called cleaner fuel? As it does not release any non-poisonous gases to the environment. Okay, next we have petroleum. So what will be the color of petroleum? Dark oily liquid with an unpleasant smell. Sometimes some people will like the smell of petroleum, but actually the petroleum smell is unpleasant. Odor means what? Smell. Then it is a source of petrol and diesel. It is a source of petrol and diesel. Next, petroleum refinery. As we know that we have many constituents of petrol: lubricating oil, bitumen, paraffin wax, so these all are the constituents of the petroleum, which we have to separate, and then we have to get each thing or those 7 constituent. So that process of getting the constituents of petroleum using petrol is called as petroleum refinery. Okay,
So these are the important points which we studied in today's class. Okay, so let us move to the new chapter in the next class. So which are the important questions among this? The important questions might be asked regarding the constituents of petrol. Okay, this one is question may be asked regarding the coal forms: coke, coal gas, coal tar. These all are the some of the questions which we will get from coal and petroleum. Okay, here we completed the lesson coal and petroleum. Let us continue our class with a new lesson in the next class. Until then, stay home, stay safe, have a nice day.